Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אוניברסיטה בברלין. זה סומן תו 688. זו הזדמנות טובה עם סיום העדות להגיש מסמך אשר אין לו כל קשר עם העד, אבל יש לו קשר לבעיה אשר נגענו בה. טוב, אולי מר האוזנר נשמע קודם את חקירת שתי וערב, אין לזה שום קשר עם העד. אין לזה קשר עם העד. אני אגיש את זה מיד אחרי העד. בבקשה. טוב, בבקשה דוקטור סרציוס. לאדוני יש שאלות לעד. Herr Zeuge, Shall I put on the ja, transcriptor? No, I think we will have a consecutive translation. Herr Zeuge, Sie haben erklärt, dass Sie mit verschiedenen Personen gesprochen haben über die Verantwortung für die Judenverfolgung. אדוני העד, אתה הצהרת שדיברת עם אנשים שונים על בעיית האחריות לרדיפת היהודים. The witness pointed out that he spoke with various persons on the responsibility for the persecution of Jews. I didn't quite catch that. It seemed more like a statement than a question. Yes, well, it was put in the form of a question. Half statement, half question. Leading question. Introductory question. Was hat der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches dazu gesagt? Hat er erklärt, letzten Endes Eichmann hätte das gemacht? לא הבינותי בדיוק את השאלה. ובכן, זאת לא הייתה שאלה, זאת הייתה הקדמה לשאלה בצורת הודעה. שאלת הסנגור. מה הכריז בקשר לכך הרייכסמרשל של הרייך? האם אמר שאייכמן הוא האיש אשר עשה את הדברים? I should like to ask what did actually the Reichsmarschall said with regard to this responsibility for the persecution of Jews. Did he say that Eichmann was actually responsible for all that happened in this field? Hermann Goering did say that Eichmann was responsible. אכן אמר הרמן גרינג שאייכמן היה האחראי. Gut. Hat er erklärt, er selbst trage keine Verantwortung? יפה, האם הכריז כי הוא עצמו לא נשא בכל אחריות שהיא? Did he declare that he himself had no part in the responsibility, therefore? He said that he did not know that the program of persecution of the Jews and the annihilation of the Jews had reached the terrible proportions which were referred to in the press. And then he said that the persons directly responsible for the extermination of the Jews, to the extent that was reported, were Hitler, Bormann, Goebbels, Himmler, Heydrich, and Eichmann. הוא אמר שלא ידע את ממדיהם של הרדיפה ושל השמדת היהודים, הממדים אשר דובר עליהם בעיתונות, והכריז כי האחריות האישית להשמדה רובצת על היטלר, בורמן, גבלס, הימלר, היידריך ואייכמן. Er wollte also nur für den Umfang der Folgen nicht verantwortlich sein. כך שביקש להימלט מאחריות רק באשר לממדים ולתוצאות. In one word, he simply wanted to evade responsibility so far as the proportion of the results was concerned. The extent
I don't know what was in his mind. I've given you what he said to me. If I gather from your question, Dr. Servatius, that this reply was intended to exculpate Gearing, לא ידעתי מה הייתה כוונתו, אמרתי רק מה הודיע באוזניי. האם הבינותי נכון, דוקטור סרבציוס, שכוונתו הייתה, אתה אומר, להימלט מאחריות? I would like your question to be a little more explicit. אולי תוכל לדייק ולהבהיר שאלתך. Wollte der Reichsmarschall von diesen Dingen abrücken zugunsten eines kleineren Referenten? האם רצה הרייכסמרשל לנער חוצנו מדברים אלה ולהעביר את האחריות על שכמו של ראש מדור קטן? Did the Reichsmarschall try to palm off part of the responsibility on a small official? He did not refer to Eichmann as a small official. On the contrary, he made it very clear that Eichmann was all-powerful on the question of the extermination of the Jews. He went into that at great length, that Eichmann had practically unlimited power to declare who was to be killed among the Jews, chronologically and by segment of population, what countries, geographically, and throughout. הוא לא דיבר על אייכמן כעל פקיד קטן. להפך, הוא הדגיש שאייכמן היה כל יכול באשר לשאלת השמדת היהודים. הייתה לו סמכות בלתי מוגבלת לקבוע באשר ללוח הזמנים, באשר ללוח המדינות, מבחינת הזמן, מבחינת הארצות, כיצד תיערך ההשמדה. Yes, now as to the other part of the question, did he in this way try to evade or to deny his personal responsibility, Goering? If I take from that question that Goering was endeavoring to clear himself Yes. of responsibility for criminality Yes. by accusing another of that crime, it is very obvious that he didn't succeed, because he accused Eichmann and he was sentenced to hang and escaped the noose only by taking poison. שאלת בית הדין. עכשיו לחלקה השני של השאלה. האם גרינג בזאת ביקש לנער חוצנו מן האחריות? תשובת העד. אם מבין אני את השאלה כך שהמדובר הוא בהתחמקות מהאחריות פלילית והטלתה על אחר, אז ברור לגמרי שלא הצליח בכך, שהרי האחריות פלילית נשארה רובצת עליו, הוא נידון למיתה ונמלט מן הגרדום רק בשל כך שהרעיל עצמו. Hat Ihnen gesagt, dass am 31. Juli 1941 Himmler und Heydrich angewiesen habe, eine endgültige Lösung der Judenfrage innerhalb der deutschen Einflusssphäre in Europa zustande zu bringen, wie es hier im Nürnberger Urteil steht? האם אמר לך כי ב-31 ביולי 1941 שידל ושכנע את הימלר ואת היידריך? Will you please hand this to the translator so that he can... תיקח את זה שם ישר מהמקור, את הספר הזה. Please. Also, Augenblick. האם סיפר לך כי ב-31 ביולי הורה להימלר ולהיידריך להביא לידי פתרון סופי של שאלת היהודים
בתוך אזור ההשפעה הגרמני באירופה. ועכשיו I think לתורגמן. did he tell you, did Goering tell you that on the 31st of July 1941 he ordered Himmler and Heinrich to bring about the extermination of the Jewish people within the sphere of the German influence, within the territory, within the sphere of the German influence? I don't remember whether he told me that, but of course it is true. But the instrumentality through which this program was to be carried out was Adolf Eichmann. He was the man who was to determine in what order, in what countries the Jews were to die. אינני זוכר אם אמר לי זאת בעצמו, אך ברור שכך היה הדבר. אולם האמצעי אשר באמצעותו היו הדברים צריכים להתבצע היה אדולף אייכמן. על אדולף אייכמן היה לקבוע את הסדר, את המדינות לפי סדרן, אשר בהן נגזר על היהודים למות. Herr Zage, Sie haben so dann mit dem früheren Reichsminister des Großdeutschen Reiches, Herrn Ribbentrop, gesprochen. אדוני העד, לאחר מכן שוחחת עם מיניסטר החוץ לשעבר של הרייך לשעבר, ריבנטרופ. I understand you also spoke to the former German foreign minister von Ribbentrop. I did. Ja. כן. Wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie heute Morgen ausgesagt, Ribbentrop habe erklärt, Eichmann habe ihn gedrängt zu seinen Handlungen. Und Eichmann wäre derjenige, der die Hauptverantwortung trage. Habe ich Sie richtig verstanden? אם הבינותי כראוי, אמר ריבנטרופ לך והכריז כי אייכמן הוא אשר לחץ עליו לביצוע משימותיו, וכי אייכמן היה האחראי. If I understood you correctly in your testimony this morning, you said that Ribbentrop had informed you that Eichmann was actually the one who pressed on Ribbentrop for the implementation of various of his tasks. That Eichmann did what? The press. He exerted some pressure on Ribbentrop according to what urged Yes. the implementation of He did more than that. He said to me that Eichmann influenced Hitler. יתרה מזאת, אמר לי שאייכמן הוא אשר השפיע על היטלר. Of course, I'll be frank to say that I did not accept that, because I could not conceive of anyone influencing Hitler any more than one could influence a belching volcano. אומר לכם בגלוי שלא קיבלתי דברים אלה. לא יכולתי להעלות על דעתי שיהיה מי שלא יהיה שיוכל להשפיע על היטלר, כפי שאינני מתאר שאדם כלשהו יכול היה להשפיע על הר געש פולט להבות. Ribbentrop was a cringing sycophant of Hitler and attempted to defend him, indicating and stating vociferously that Hitler was not in the wrong, and he regretted so much that Hitler had made the mistake of putting so much power into the hands of Adolf Eichmann. ריבנטרופ היה מלחך פנקה של היטלר והביע בפניי את צערו הרב על שגיאתו של היטלר במנותו את אייכמן לתפקיד בר סמכה כה רב. Haben Sie Ribbentrop geglaubt? Haben Sie angenommen, dass das richtig ist, was er sagte? האם האמנת לריבנטרופ? האם סברת שנכונים הדברים שבפיו? Did you actually believe Ribbentrop? Did you believe that what Ribbentrop told you in this respect was true? I disbelieved him when he said that Eichmann influenced Hitler. That to me seemed nonsense. But I did believe him, and there was no doubt whatsoever in my mind that Hitler had the utmost faith in Adolf Eichmann and put into his hands, through Himmler, this program of the extermination of the Jewish people
to which Hitler had referred in his speech in the Reichstag in 1939. לא האמנתי לריבנטרופ כאשר אמר שאייכמן הוא אשר השפיע על היטלר. חשבתי שאלה הם שטויות והבלים, אולם האמנתי כאשר אמר שהיה להיטלר אמון מלא באייכמן באשר למבצע שהוטל עליו באמצעות הימלר, הוא מבצע השמדת העם היהודי בהתאם לנאומו של היטלר ברייכסטאג ב-1939. Wenn ich Sie recht verstanden habe, hat er also die eigene Verantwortung für die Judenverfolgung und Deportationen abgelehnt. אם הבינותי כראוי, נער הוא חוצנו מכל אחריות לשילוחים ולהשמדת יהודים ולרדיפות יהודים. If I understood you rightly, he tried to evade his own responsibility for the deportation and persecution, extermination of Jews. I hadn't accused Ribbentrop of exterminating Jews. I was there talking with him about Hitler and whether Hitler was alive or dead. אני לא האשמתי את ריבנטרופ ברדיפת יהודים ובהשמדת יהודים. אני ניהלתי עמו שיחות באשר לשאלת היטלר אם חי הוא אם מת. And he immediately began to defend Hitler, that Hitler wasn't responsible for these terrible conditions which were found in the concentration camps, and he wasn't responsible for the terrible things that the SS men did. And the man who was really responsible, he said, was Adolf Eichmann. And his great regret was that Hitler had placed this unlimited faith in Adolf Eichmann. That was his, the motif of his entire monologue. הוא מיד החל אומר שאין היטלר Excuse me, I understand the question to be, although it was not expressed, how do you explain these statements in the Nuremberg judgment when they are seen together with what your evidence about Ribbentrop putting the blame entirely on Eichmann? That is, I think, the unexpressed question here. אינני מטיל כל ספק באמיתו של פסק הדין, אינני מטיל ספק בחוכמתו, בבינתו ובצדק הגלום בו. אני חושב שהייתה זאת החלטה נכונה, אני חושב שבצדק הורשע ונדון ריבנטרופ והועלה לגרדום על הפשעים אשר ביצע ואשר נמצא אשם בהם. שאלת אב בית הדין, נדמה לי שהכוונה בשאלת הסנגור הייתה אחרת. כיצד לדעתך עולים בקנה אחד דברים אלה עם הדברים שנאמרו בדבר אחריותו של אייכמן להפעלת לחץ על ריבנטרופ וכולי? Ribbentrop was sinking in the quicksands of irrefutable guilt, and he attempted to pull down those who were guilty with him. ריבנטרופ הידרדר והלך במורד ההרשעה שלא יכול היה להימלט ממנה ורצה Danke, ich komme zu dem nächsten, mit dem Sie gesprochen haben. לגרור עמו את כל מי שיכול. כל אלה שהיו אשמים יחד עמו. יחד איתו. Sie haben auch mit Kaltenbrunner gesprochen. Das war der Chef der Sicherheitspolizei des SD nach Heydrich. Soweit ich Sie verstanden habe, hat er auch gesagt, er hätte mit der Judenverfolgung absolut nichts zu tun. Das seien andere gewesen. Ist das richtig? הבינותי שדיברת עם קלטנברונר, שהיה ראש ה-SD, משטרת הביטחון לאחר היידריץ', ונדמה לי שגם הוא לדבריך אמר לא היה לו כל קשר ברדיפות היהודים והשמדת היהודים, שהייתה זו אחריותו של אדם אחר. האם זה נכון? If I understood you rightly, you spoke also to the commander of the SD, the security police, Kaltenbrunner,
who became commander of SD after Heinrich. And if I understood you rightly, he also said to you that he had no hand in the extermination and persecution of Jews, and that he also imputed this guilt to somebody else. I did not say that he said that he was not guilty. I said that he said that the men mostly responsible for the extermination of the Jews were Hitler, Himmler, Bormann, Heydrich, and Eichmann. After all, I wasn't accusing these men. They were merely talking to me and telling me, and perhaps out of a guilty conscience, protesting that they weren't the ones, although they didn't put it that way. They really referred to Eichmann. They all seemed to agree that Eichmann had a very powerful and authoritative hand in this program of the extermination of the Jews. You say they didn't speak about their own guilt regarding the extermination of the Jews. That is right. Yes. None of them. No, they didn't go into that. Did you talk to them before their trial or after their trial? It was, during the trial. During their own trial? Well, yes, but it wasn't at the trial. You see, I arrived there to inquire about the facts regarding Hitler. And so I went from one to one and wanted to find out when they saw Hitler last and what was his attitude. And at that time, there's a great deal of discussion about these things. Before judgment was given by the International Court? Oh, yes. אני לא אמרתי שהוא אמר שלא הייתה בו כל אשמה שהיא. אמרתי שהוא אמר שהאחריות רבצה ברובה על היטלר, הימלר, בורמן, היידריש ואייכמן. אני הרי לא שוחחתי איתם תוך האשמתם במעשים אלה. אני סתם כך דיברתי עמהם כאילו לתומם, והם אולי מתוך מצפונם הרע פתחו בשיחה על נושא זה דווקא, ומסתבר שכולם פה אחד הצביעו על אייכמן כעל איש שהייתה לו יד, שהיה לו תפקיד מכריע בעניינים אלה. לא על אחריותם שלהם דובר, אומר השעד לשאלת אב בית הדין. כבוד השופט הלוי, האם נתנהלו שיחות אלה לפני המשפט או אחרי המשפט? תשובת העד, בזמן המשפט. אומנם לא במסגרת המשפט, אבל בזמן המשפט. אני באתי לברר עובדות בקשר להיטלר, לגורלו של היטלר. שאלתי את כל האנשים האלה מתי ראוהו, מה הייתה עמדתו ועוד. והם שפתחו בשיחה על נושאים אלה גם כן. כבוד השופט הלוי, ובכן זה היה לפני. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann?
sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.